Good morning, dear children. I'm glad to see you. Today we have English lesson. So let's start. For today's lesson you will need pupils book on the pages number 66 and 67 and activity book on the page number 67. Today we continue to work with the story at the hospital. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з історією у лікарні. Before we start our lesson, let's remember irregular and regular verbs. Давайте з вами повторимо, які ж це правильні та неправильні дієслова перед тим, як почнемо наш урок. Скажіть, які це неправильні дієслова? Самостійно дайте відповідь на це запитання. Це всі ті, які є ось у цій табличці. Правильно. А правильні це які? Відповідно, яких немає у цій табличці, да? А що з ними відбувається, щоб сказати, що дія саме відбувалась у минулому? Додається закінчення «ed». А ті, що у табличці, до них ми додаємо закінчення, щоб передати дію, яка відбувалась у минулому? Правильно, ні. Ми їх вживаємо в тому вигляді, у якому вони записані у табличці. Наведемо приклад. Давайте побудуємо деякі речення, щоб краще їх закріпити. Візьміть ваші таблички, будемо вчитися ними користуватися. Я вам буду говорити речення українською мовою, а ви будете перекладати на англійську. Давайте побудуємо речення зі словом «приходити». Знайдіть його у табличці. Отже, як буде приходити англійською? Look at the table and find this word in the table of regular verbs. Подивіться ось в табличку. Ми зараз з вами працюємо лише з першою та другою колонкою, третю ми не чіпаємо. Отже, подивіться, я вам виділила слова червоним фоном, які вам необхідні. Отже, ми з вами будуємо речення у часі past simple. Дія відбувалась у минулому часі. Тепер побудуємо речення. Як скажемо англійською, вона приходила до нас вчора. She came to see us yesterday. Побудуємо наступне речення зі словом співати. Чи є це слово у табличці? Знайдіть його, якщо воно там є. Подивіться в табличку. Перша форма – це в нас sing – співати, а минула форма sang – співав. Як скажемо англійською, я та мої друзі співали пісні у караоке минулої суботи. My friends and I sang karaoke songs last Saturday. Наступне речення ми побудуємо зі словом «дивитися». Подивіться дуже уважно у табличку неправильних дієслів та спробуйте знайти це слово. То що, знайшли слово? Ні, не знайшли. А чому? Тому що воно правильне. І що треба зробити, щоб передати дію у минулому часі? Правильно, до нього додати закінчення «ed». Отже, побудуємо речення. Як скажемо англійською, ми дивились цей фільм 2 дні тому. We watched this movie 2 days ago.
Побудуємо наступне речення зі словом «отримувати». Look and find this word in the table of irregular verbs. Подивіться та знайдіть це слово у табличці неправильних дієслів. Get – отримувати, got – отримав. Давайте побудуємо таке речення. Я отримав або отримала подарунок. I got a present. So we work in a pupil's book now. We continue to work with the story at the hospital. Open your pupil's book on the pages number 66 and 67. Let's remember this story. Listen audio and point after audio this story, and then we'll discuss the story. Pupil's Book, page 66. 1. The Explorers. At the hospital. Here we are, room 209. Go right in, kids. I'll see you and your grandfather later. Thanks so much, Doctor. There's no answer. Your grandpa is sleeping. Okay, let's go in quietly. Grandpa, are you all right? I got a text message. It said you were in hospital. Something isn't right. Oh no! It's a trap! Someone played a trick on us. It's so nice of you to visit me in hospital. Welcome, children. What do you want from us, Horax? Leave us alone. You know what I want. I want the book. And I want the letters. No way. The book is ours. We found it in the castle. Please go outside for a moment, kids. Your grandfather needs an injection. Huh? What? Well, I mean, I'm not. Just lie down on the bed, please. Thanks, Doctor. We have to go now. Bye-bye, Grandpa. Hope you get better soon. Don't go. Wait. I want to. Oh. So, let's discuss the story. Тепер обговоримо з вами цю історію. Is Ben's grandfather okay? Чи з дідусем Бена все добре? He isn't there. Його там немає. What do they find in the bed? Що вони знайшли у ліжку? Some pillows. Подушки. The next. Who comes into the room first? Хто прийшов у палату першим? It's Horax. Це Горакс. Who comes into the room next? А хто прийшов до палати наступним? The doctor. Лікар. Do Ben and Lucy find the next letter? Чи знайшли Бен та Люсі наступну літеру? No. Ні. Let's do task number 2.
Let's read this task. Read and match parts of the sentences. So pause the video and do the task by yourself. Be honest, don't pick. Будьте чесними, не підглядайте. And now let's check your answers together. The number 1 with letter D. Ben got a text message. Бен отримав текстове повідомлення. The number 2 with letter F. It said, go to the hospital, but it was a trick. У ньому говорилось, ідіть до лікарні. Це був розіграш. The number 3 with letter A. They found Horrocks and not Ben's grandfather there. Вони знайшли Горакса, не дідуся Бена там. The next number 4 with letter B. Horrocks wanted the book and the letters. Горакс хотів книгу та літери. The next number 5 with letter C. At that moment, the doctor came in. У цей момент зайшов лікар. And the last number 6 with letter E. Lucy and Ben said bye-bye and went out of the room. Люсі та Бен сказали до побачення та вийшли з палати. And now do the task number 3. Find who says. Знайди, хто сказав. Someone played a trick on us. Хтось розіграв нас. Отже, знайдіть цю фразу в тексті і скажіть, хто її сказав. It says Lucy. Цю фразу сказала Люсі. Let's read this task number 4. Listen and say. Послухай та скажи. Зараз послухайте аудіододаток. На початку він буде називати звуки, які можуть передавати закінчення «ed» у словах. Ви повторіть за диктором і потім прослідкуйте нижче за реченнями. Pupil's Book, page 67. 4. Listen and say. T. 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 Id. 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 Mike hiked. He liked it. Kate skated. She hated it. Mike hiked. He liked it. Kate skated. She hated it. Отже, ви зрозуміли, що у словах закінчення «ed» може читатися у кінці слова як «т», «д» та «ід». Давайте з вами ще раз прочитаємо ці слова. Ліворуч на малюнку. Hiked. Як звучить в кінці закінчення «ed»? Hiked. Як літера «т». Наступне слово. Liked. Як звучить в кінці закінчення «ed»? Як літера «д». Liked. Праворуч тепер прочитаємо. Skated. Як звучить в кінці закінчення «ed»? Skated. Id. І останнє. Hated. Як звучить закінчення? Hated. Теж як id. Now we work in your activity book. Open it on the page number 67. Let's read this task. Write the words, listen and check, they say with a friend. Впишіть слова із таблички до відповідного діалогу. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер послухайте аудіододаток та перевірте. Activity Book, page 67. 1. Write the words. Listen and check. Then say with a friend. 1. Oh dear. What happened to you?
I fell off my bike. Are you all right? I'm fine, but my bike isn't. 2. I want to play. I'm busy. Can't you see? But I'm bored. Please play with me. Leave me alone. And now, let's read, translate and check it together. Man. Oh dear, what happened to you? О, дорогий, що сталося з тобою? Jake. I fell off my bike. Я впав з велосипеда. Man. Are you all right? З тобою все гаразд? Jake. I am fine, but my bike isn't. Я добре, а от мій велосипед ні. Отже, вписали Are you all right? Let's read and translate dialogue number 2. Fred. I want to play. Fred. Я хочу грати. Katie. I'm busy. Can't you see? Katie. Я зайнята. Ти не бачиш? Fred. But I'm bored. Please, play with me. Але мені нудно. Будь ласка, пограй зі мною. Katie. Leave me alone. Katie. Залиш мене у спокої. Зверніть вашу увагу, у зошиті опечатка вписали літеру G, але у даній конструкції має бути І. Хто одразу її помітив, молодці. Отже, виправте її у себе в зошитах також. And now do the last task for today. Let's read this task. Listen and write. Послухай та впиши. Подивіться нижче на табличку. Диктор буде називати слова. Ви уважно їх слухаєте і записуєте у відповідну колонку. Перша колонка, якщо закінчення «ed» у слові читається як «т», як на прикладі слова «walked». Друга колонка, сюди записуєте слова, якщо «ed» читається як «д», на прикладі слова «found». І остання «ed», якщо читається як «id», «hated». Отже, слухайте диктора і записуйте слова у відповідні колонки. Activity book. Page 67. 2. Listen and write. Liked. Played. Jumped. Landed. Shouted. Smiled. Wanted. Listened. Looked. And now let's check your answers together. The first. Jumped. Стрибав. Looked. Дивився. Played. Грав. Smiled. Посміхався. Listened. Слухав. Landed. Приземлився. Shouted. Кричав. Wanted. Хотів. Well done. Всі сьогодні молодці, хто опрацював цей відеоурок. Goodbye, children. See you at the next lesson.